Uganda, oye! Abachala ba Uganda, oye! All feminists in Uganda come to people power, oye! I stand here under your leadership, Commander Sanda. I salute you. In people power, ono yantwala. Yes. Weyanjuli. Nga tutwala fa abachala ba people power, ono yatugamba titusonge wali Stella gwe kuba wano gwe kwatakano ono yatukulembera njagala mwanjula mu butongola batamumanyi era ababuuza lwaki Nyanzi ali ku bintu bya people power. Chaya w'abachala yampise kubanga amanyi tinaffe abachala balina party zaffe tusobola okuyingira mu people power era abachala bonna bakyali eyo nga bukyekwasa ensonga ezitaliimu bw'ate banandaba ntya gali mu DP people power nze ndi wa FDC ate ndi wa people power aloge. I want to thank the People Power movement because you're energizing those of us in Uganda who need energy to take Jaja B, Bosiko, that word, out of Uganda, because as far as I'm concerned, the women's issues in Uganda are being violated beyond violation. There is violation beyond violation. We are being humiliated beyond humiliation. Yes. Think about Rita, my sister. Think about Rita. A young activist on the front line, omwana oli abadde ababula ng'abatula abazoganya. Rita kakati this hour ali mutaka. Think about a young woman in Uganda coming to court for justice. On a border kubanga tuli bavu tetulina mamotoka nga ezaabwe ze bayina nga batuba. Rita on a border, behind the border rider. Agaziyiza amagulu. Rita is riding on the border. What happens? An accident. As a young woman is going to court. Batugamba. Accident nebera. It was not an accident. The police of Uganda in their kabangali ya police. Eberanga kwa black bamba. Naye kabangali. Natutila Rita. Nyabachala. Kabangali neto omwana waffe kabangali ya police eyo amafuta agagiteekamu gaffe. Abapoliisi sente bazijjawo okujja kwa mufa abantu ba Uganda. Poliisi ya Uganda efuuka etya poliisi ya NRM okutta Rita. And the women of Uganda are seated. Seated because what? Because they have children. I came with my daughter. She is 15 years old. She's there. I came with my daughter to grieve for the children of Uganda because as mothers of Uganda, we are tired. We are tired as mothers of Uganda. We do not come into this space seeking permission to come and express ourselves, to come and grieve for Ugandans. Why was Daniel killed? Daniel was killed after Rita was killed. Daniel was killed coming from the barrio. From the barrio of Rita. And Ugandans are seated. Shouldn't I kuwemula these Ugandans? Basabule. I come in this space to represent women who are educated. People power PhD. You can question anything, but you cannot question my education criteria. My head says to be that those of us who are educated in Uganda should use our education in the service of the people. How are the academics in this time, this dispensation of great repression and oppression? Where are the academics thinking for us? Mama nze nina PhD siya wano yerandani. No, Judge Mulamba. Judge wali, bahajati wewali, abamukomesi webali, abasomesa webali, abatunzi babagiya webali, n'abaana abato abasoba ffenna wetuli bakazi ba Uganda buzukuke. It is time to wake up, my sisters. Why is it time? Because they're going to kill all of us. Yes. Our police abondo, they are our lovers. They dance us night and day. They dance us every time. Our police rati mutuzina ate mututa. Does the police think that it's only going to be fed by the dictator forever and ever? No. How will the police explain to us, those of us that it loves every night, about the grief of our children?
You know what, my sister? The police discovered that Daniel is their son. Yes. Yeah. Yes. After they had killed After killing Daniel, Yes. the police thought they were killing their enemies. The police are killing their own children. Yes. Because you know what? Ugandans are born by all of us. Daniel was a son of the police. Yes. Where is the shame, my sisters? Where is the shame? Where is the shame, Ugandans? Daniel of People Power is also Daniel, the son of Uganda Police Forces. You are killing your own in the name of killing the opposition. Rachibata Daniel Flavia. Rachibata Daniel. How do we even begin to grieve as Ugandans? We are saying in this press conference, police. Ntereze bereti. Mujja mujichime. Come for my beret, you police officers. Mundaba. Tuliku frontline ne bereti zaffe. Rachi mwata Daniel, Rachi mwata Rita, Rachi mwata Yasini, Rachi musabana bafe. Njogera ninde kanyu? Who are they going to kill next? Biri byonna. Tubirese ku front line. Yes. Yeah. Tatulina masasi naye tubirese ku front line byonna. Tatugenda kuzikiza. Aloge. As Ugandans, we are the remnant who have decided to stand boldly and tell our oppressors, our murderers in the face, beginning with Uganda police forces and any other armed force, any other Ugandan who is taking whatever seat and do nothing. As the women in the Women's League of People Power. Tusazewo. What was your wife? Tusazewo. Oriti. Banange tutidde. okwebaza bannamawulire mwenna. Njagala okwebaza bannamawulire mwenna abazze wano olunaku lwaleero ate era ababeera naffe buli kaseera mu struggle eno ey'okununula eggwanga lyaffe n'okulaba nga ebikolwa ebyettemu bikoma mu nsi yaffe Uganda. Olunaku lwaleero ffe ng'abakyala abamu ku bakyala aba People Power Movement tuvuddeyo okugatta amaloboozi gaffe ku maloboozi g'Abannayuganda ab'enjawulo abali mu Uganda wano ne mu mawanga amalala mu byalo ne mu kibuga okuvumirira ettemu erisusse mu nsi yaffe naddala eryo eritajetinga baganda baffe oba bannyinaffe betukola nabo oba betulwana nabo mu People Power mu struggle eno. Ng'abakyala ba People Power tulina enyiike y'amaanyi nnyo okulaba nga Uganda ne bannaffe bongera okuttibwa mu mbeera ezitategeerekeka ate nga ababatta ye poliisi ya Uganda abateekeddwa okukuuma obulamu bwaffe n'okutuweereza. Twebuuza nti nga bannakazadde b'eggwanga era nga bannayuganda tunaakomawa okulaba nga baganda baffe ng'abaana baffe battibwa buli lunaku ate nga tetulinaawo explanation yonna gye batubuulira nti kino oba nakiri kyekyassa abantu okuggyako okutulimba n'okuteekawo obusongasonga obutategeerekeka. Mu wiiki ewedde ng'aba People Power twagwamu enkiko y'amaanyi nnyo, twafiirwa baganda baffe b'abanyinaffe babiri okwali omwana omuto ow'emyaka 28 Rita Nabukenya gwe twaziika ekiboga ate nga twali tudda ne tufiirwa omuntu omulala Daniel Cheyune nga bano bonna bafiiridde ku mikono gya poliisi oba baganda ba poliisi nga LDU ababayambako okukola emirimu gyabwe. Kitalo nnyo era kitalo ddala nti abantu bano baleka abaana abato ennyo naye ng'ekyebuuzibwa nti abaana bano banaakula batya. Ffe nga People Power tufiiriddwa abantu bangi nnyo nga kwotadde bano ab'enjawulo.
tufiiriddwa baganda baffe Yasin Kawuma eyattibwa mu Arua. Tufiiriddwa Hakim Sekamwa eyattibwa nga tuva eggulu. Tufiiriddwa Sumani Walyendo eyattibwa e Bugiri mu by-election. Tufiiriddwa Saalongo Lukume mobilizer wafoomu e Buvuma eyattibwa. Tufiiriddwa muganda waffe Ziggy Wine. Huntington Sewankambo eyali amanyiddwa nga Sweet Pepsi wamu n'abalala bayitirivu obungi. Ne muganda waffe oba mwannyinaffe Kibalama John Bosco ne wetwogerera kati kuva ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga nga 2019 paka kati tetumanyi wa gy'ali ate nga yawambibwa. Wetwogerera kati tulina abantu baffe bangi abali mu struggle abakwatibwa poliisi mu makomera ag'enjawulo ng'abalala tetumanyi na wa gye bali. Nnyo Den City oba Dennis Sennono omuvubuka oyo atera okukwata flags yaffe ya People Power buli mu activity gye tubeeramu yawambibwa ennaku 4 emabega, yakwatibwa poliisi. Baloya baffe bagendayo okumulaba bamusanga ali mu bulumi bw'amaanyi nnyo n'abagamba yatulugunyizibwa poliisi ate nga poliisi emulemedde tebatubuulira biki bye bamukyajinga ate kati twategeddeko nti baagala mutwala mu kifo kye tutamanyi. Naye nga bino byonna ku lwaki bikolebwa ku bantu baffe. Era ekyebuuzibwa nti abaana bano abazaalibwa abantu bano be bakutte era be basse bagenda kulira mu Uganda efaanana etya? Onoobagamba otya nti bateeke ekitiibwa mu bitongole ebikuuma eddembe mu Uganda wano nga bye bisse bazadde baabwe? Onoobagamba otya nga emisango giziddwa nga bafunye emisango ebibasoomooza n'obagamba nti bagende ku poliisi bawaabe ng'ate poliisi yennyini ye yatyoboola eddembe lyabwe ng'ebajjako bazadde baabwe? N'olwekyo leero olunaku lwa leero twekuŋŋaanyiza wano okwongera okuvumirira ebikolwa eby'obukambwe n'ettemu ebikolebwa ku bantu baffe aba People Power n'okwongera okusaba gavumenti eno ereete abantu abakoze emisango gino gyonna ebakube mu mateeka tulabe nga abatemu bano bavunaanibwa ng'abantu ate nga bateekebwa mu bayita mu mateeka nga wegateekeddwa okubeera. Tukimanyi bulungi nti ssemateeka waffe owa Uganda ffenna kwe twesigamye era kwe tutunuulira ne President gwe yaswearinga gwe yasalawo gwe yalayirirako okukuuma buli kaseera. Tukimanyi nti ssemateeka ono ali wano ffenna nga bannayuganda kwe tutambulira era yawa eddembe ne mandate poliisi okutukuuma n'okuuma obulamu bwaffe. Ssemateeka ono alagira ebitongole bya security oba ebikuuma eddembe obutabeerako kyekubiira naddala mu nsonga z'ebyobufuzi. Naye wetwogera kati poliisi ya Uganda tekikyali kya munkukutu, baavaayo ddala ffenna tubalaba nti baliko oludda lwe bawagira. Kati ffe wetugambira nti nga ssemateeka ono tumuteekamu ekitiibwa, poliisi erekeraawo okwekubira ku ludda olumu oba si kyo eveeyo tugambe nti ffe tugenda okukkiriza omuntu omu yekka mu Uganda y'aba anoonya akalulu abalala mu biveeko era tujyewo n'enkola ya multiparty ey'ebibiina okunoonya obululu. Tukimanye nti buli we tunajjayo emitwe poliisi egenda kutta busi bantu. Tugambe nti okuva n'olwaleero mwenna temukkirizibwa tuzzeyo mu nkola emu ya kibiina kimu bonna bokka be tugenda okuwa obukuumi mu abalala bannayuganda muli ku byammwe tugenda batta buli we munaavaayo. Poliisi eveeyo ekitubuulire butereevu nayo tugimanye era tugitegeerere ddala erekeraawo okuyitira mu bitongole bya gavumenti ate okulaba nga basaanyaawo obulamu bwa bannayuganda. Kiki kye tusaba gavumenti? Okusaba buli muntu mu kiti kye akole ng'abakyala abali mu People Power. Ebintu 5 byokka. Ekisookera ddala tusaba
nti okunoonyereza kukolebwe ku bantu baffe bano bonna bensomye abajja battibwa era abawambiddwa, abantu abakola ekikolwa ekyettemu abazze batta abantu baffe tubavunaane mu mateeka nga bo so singa poliisi ekitongole. Tuveeyo tumanye nti nabo bagenze gye bagenze, either bagenze eruzira muganda waffe Stella gye yali kubanga ye yaliyo nga talina na musango gwakoze, bo tumanye emisango gye bakoze, bagendeyo tumanye nti waakiri obwenkanya bukoleddwa. Ekyokubiri, twagala poliisi ya Uganda erekeraawo era ekomye okutta bannayuganda, naddala abawagizi ba people power. Abamu babakonye lwakwambala ngoye myufu nga kati ziffe ze twambadde wano, abamu babakutte lwakwambala nkofiira yaffe emyufu bereti yaffe, abalala babasse lwakutuwagira nnyo lwakukunga bantu kwongera kuwagira kitongole kibiina si kibiina ekitongole oba omugendo gwa people power. So ekisinde n'olwekyo tusaba poliisi, muli baganda baffe, muli banyinaffe, muli bataata baffe, muli babba baffe, muli bakyala baffe, ate muli bannayuganda, mulekeraawo okutta abantu mu ggwanga naddala basapoota baffe. Ekyokusatu, twagala poliisi eveeyo etulage obutambi obusangibwa ku nguudo ezo bannaffe we battibwa Nakawa ne Nansana. Baatugamba nti Nakawa kamera zaali tezikola, tubagamba nti bannaffe ezo emboozi zammwe tetujja zitwala kubanga buli we twetaaga evidence mu bintu bye muba mwagala obujulizi bubaawo, ku lwaki obwaffe bwe mubuza. Muveeyo mutulage footage eyo, omusango tukimanyi gwabasinga, muviireyo ddala mwetondere bannayuganda, ate n'abo abakola ekikolwa ekyo ekyokutemula abaganda baffe bavunaanyizibwe. Ekyokuna, Electoral Commission, akakiiko akakubiriza okulonda mu ggwanga, akakulibwa mwami bya Mukama, tubasaba tuzze tubalaajanira mulaba ekigenda mu maaso mu ggwanga naye musirise nga bannayuganda. Muveeyo mutugambe ng'akakiiko, muveeyo mugambe bannayuganda oba ddala musobola okutegeka okulonda okw'emirembe ate okutaliiko kyekubiira ku ludda lwonna. Muveeyo mutugambe ekyo oba nedda, oba si kyo mututegeeze nti bibalemye, akakiiko nako tukayiwe tufune akalala nga bannayuganda akasobola okukola kye baagala. Abalala ffenna batuyoola buyozi, batutta, batuziyiza. N'olwekyo Electoral Commission muveeyo mutubuulire ekituufu. Mbayo bannayuganda tubeebaza era tubazaamu amaanyi nti temukoowa. Kitalo nnyo ebikolwa ebyettemu bitukolebwako, naye tubasaba muleme kuggwamu maanyi ate muleme kuzikiza. Twongere okusaba n'okwogera n'okudimandinga nti eddembe lyaffe ffenna nga bannayuganda liteekebwemu ekitiibwa era lirekeraawo okutyoboolwa. Twongere okutwala eggwanga lyaffe mu maaso nga tuyitira mu bikolwa ebitununula ng'eggwanga. Ate okusingira ddala tetupowa paka nga ssemateeka n'amaanyi agatuweebwa ssemateeka gazze mu mikono gyaffe ng'abantu, nga gavuddeyo mu buwambe ate era nga ssemateeka tugiggyeyo mu mikono gya military ne security ne police. Bannaffe abaafa twongere pick up yonna weri kazi. And gentlemen, good morning. We want to thank you again as the media for always listening to our call and coming to take our information and our message far and wide. My name is Flavia Kalule Nabagabe.
I am the team leader of the women wing of the People Power Movement, Uganda. We are that is being led by women and that is being addressed mainly by women. That's why you see us fewer here. Some of our colleagues are still on the way, but the message will reach. Thank you so much. Police, stop killing Ugandans. Press statement by the Women in People Power Movement, Uganda, on 2nd March 2020. Now Kenya and Cheyune, the cost of bereavement. As women in the People Power Movement and as women of Uganda, we are deeply concerned and saddened by the ongoing reckless murders of Ugandan citizens, especially strong supporters of the People Power Movement, by the Uganda Police and its sister security agencies. Last week, in the People Power Movement, we buried 2 young people. As a country, we did not just lose lives. We lost hope, we lost courage, we lost empathy, we lost dignity, we lost dreams for those people, security and trust. We lost the future and sold our souls to the devil. How far are we willing to go as a country? How long shall our children, our brothers and our sisters be taken from us in cold blood before we understand that we are a united people that should be fighting on one front for justice and human dignity? On Monday, February 24th, 2020, we suffered a terrible loss of a 28-year-old Rita Priya Nabukenya in form of an accident caused by the Uganda Police patrol car. Yet again, on Tuesday, 25th February 2020, we lost another young soul, 33-year-old Daniel Cheyune, who was recklessly murdered at the hands of the local defense unit with the police. Security operatives and other people got injuries in the scuffle. We knew Rita and Cheyune as friends and comrades, respectively. Others knew them as mother and father, daughter and son, and they left very young children behind. Additionally, several of our colleagues are being held captive in police cells for unclear reasons. For example, Dennis Senono, better known as Den City, the flag bearer of People Power, was brutally arrested 4 days ago. He was eventually taken to Kawempe police station, where our lawyers found him writhing in pain, saying he was beaten by his captors. We have learned that police now wants to transfer him to an unknown station. It is also more distressing and disturbing to see that some of our colleagues are still missing. For example, John Bosco Chibalama, who was kidnapped on June 3rd, 2019. Yasin Kauma was killed in Arua. Hakim Sekamwa was killed when we are coming from Gulu. Asumanu Aliendo was killed in Bujiri during the by-election. Salongo Lukume, one of our mobilizers in Buvuma Islands, was killed. The late Ziggy Wine, Hannington Sewankambo, also known as Sweet Pepsi. These and among so many others of our supporters have been killed. And these comrades of ours were killed by the state, and the investigations up to now have never been carried out and no conclusive report has been given. We are asking, where are all these Ugandans? Why is the government of Uganda killing our supporters? What country are we raising our children in? What culture are we instilling in our children? How will the children of the deceased ever relate with the men in uniforms, knowing that their parents were murdered by these same people? We are therefore gathered here in solidarity with our comrades to demand for decisive action on finding out who their killers and perpetrators are and be brought to book so that justice is attained. We sympathize with their families and we have come to add our voices to theirs
in demanding for justice. Such losses not only affect us as people power supporters and comrades, but they affect the families of our colleagues as well, especially the children and the mothers or the women who are left defenseless and can barely provide for themselves. Nonetheless, these acts only make us stronger and not weaker. Article 29 of the Constitution of Uganda provides for the freedom of association for citizens. It is the police's constitutional role to serve and protect Ugandans. In addition, the Constitution mandates the police to be professional and non-partisan. However, it is very clear that the Uganda police has become partisan and has therefore derogated from the Constitution. This is a dangerous trend for citizen participation in decision making. It's a future for Uganda. Respect the Constitution, which is the legal framework for every Ugandan, including the President, who swore to uphold it. We condemn the failure by the state security agencies to investigate these incidents to a logical conclusion, which has increased fear among the members of the public, not to say who have lost confidence in the state capacity to secure its citizens. And our concern is that this delayed justice pattern is how all these cases will grow cold and end up unsolved. What are our demands as women? As the women in the People Power Movement Uganda, we demand for 5 key things. The first one, investigations to be carried out so that those who killed our colleagues are brought to book individually, not as an institution. Secondly, we demand that police stops killing our supporters and Ugandans. The third one, we demand that the Uganda police produces footage of the CCTV cameras around Nakawa, a suburb where Rita was murdered, and Nansana, where the late Cheyune was murdered in cold blood. This business of saying that the footage, by that day the cameras were not working, should not be a logical conclusion and shouldn't stop the investigations from happening. We know that those cameras are always on 24/7, so they need to give us a better reason than that. We also demand that the Electoral Commission, which is mandated to oversee elections in Uganda, comes out clearly and cleanly on whether they can hold an election on a level playing field for Ugandans or not. The essence of the elections is that candidates will contest on the same field and citizens will choose their leaders of their choice. This pretense that Uganda is a multi-party system should stop if state organs support one candidate to the detriment of others. To continue demanding for their rights, not to give up on the struggle, and to liberate this country from dictatorship and to regain our constitutional power. All the colleagues I have mentioned above who have died in the struggle for a better Uganda will forever be remembered in our hearts, and their actions will stir us forward to working better as Ugandans. May their souls rest in eternal peace. The struggle continues. People power!